Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Greetings all the listeners that do not speak Russian. Эта передача называется «Единство в действии». The name of the program is Unity in Action. Я веду эту передачу с благословения Slavic Family Radio в 2 часа дня каждую субботу. I conduct this program from the blessing of Slavic Family Radio every Saturday, 2 o'clock, and also on Monday at 3:30, а также в понедельник 3:30. I'm an independent insurance agent representing many companies. Я независимый страховой агент, представляю многие компании. I work with the team of trusted advisors and in insurance industry and beyond. Я работаю со специалистами в различного профиля в страховом деле, а также за его пределами. And I can help people in different business lines to balance their lives. И я могу помочь людям в различных сферах бизнес-деятельности для того, чтобы они балансировали свою жизнь. Program today will be dedicated one more time to Gary Johnson campaign. Программа сегодня будет посвящена опять Gary Johnson Компании. As you are well aware from the previous program, как вы знаете с предыдущей программы, большинство людей не знакомы, кто такой Гэри Джонсон и почему нужно вообще слушать о нем. Majority of people don't know who Gary Johnson is and why people do need to hear about him. From my own experience, из моего персонального опыта, я могу вам сказать, I can tell you that today on the streets of Portland, что сегодня на улицах Портленда, and I'm talking about the greater Portland area, и я веду речь о регионе Большого Портленда, there are literally no cars, в регионе Большого Портленда нет никаких машин, there are no cars out there. And if those of you who live in Portland, you can see this yourself. И те, которые живут в Портленде, можете проверить сами. That have any kind of signs on any presidents out there. This is totally interesting for me to see. Это очень интересно для меня видеть, что большинство машин, которые ездят по территории Большого Портленда, у них нету никаких знаков ни голоса за какого президента. So the only sign that I've seen for the last 3 months, один знак, который я увидел за последние 3 месяца, это был знак Дональда Трампа. There is only one sign that I've seen in the last 3 months, and that was the sign of Donald Trump. And the next sign that I see, that is the sign of Gary Johnson that Scott and me have on our cars. И другой знак, который я видел, это компания Гэри Джонсона на моей машине и на его. So I'm going to be very brief and to the point about why I believe we have to consider to look at the option number 3. И я хочу с вами поделиться, почему мы должны обращать внимание на третью возможность, которая есть у нас в смысле президентства. There has been 3 presidents for the last 24 years, 2 Democrats and 1 Republican. And also Congress and Senate has been changing hands all this time. И также Конгресс и Сенат менялись за это время постоянно. And we see the same results from both parties. И мы видим тот же самый результат от обеих партий. The result is this. We have a growing budget deficit, federal budget deficit. У нас есть постоянно растущий государственный дефицит государственного бюджета. Second, we have been involved in unnecessary wars. Второе, это то, что мы постоянно вовлечены в абсолютно никому не нужные войны. И можете сами проанализировать, что происходило с этими войнами. Я не буду про это сейчас говорить. And you can analyze what's been happening with all these wars under these 3 presidents and all these different Senate and Congress constituency. And the next thing is that most visible thing, и наиболее очевидная ситуация, заключается в том,
что большинство людей в Соединенных Штатах Америки, that the most of the people in the United States of America continue to live under more pressure every day. Что большинство людей в Соединенных Штатах Америки продолжают жить под большим и большим напряжением каждый день. And all of this is affecting families, и все это влияет на семьи, and all of this affect the relationships in the families, and all of this is affecting the companies, the businesses and so forth. И все это влияет на бизнеса, на компании и так дальше. One more thing that I wanted to say to you. Еще один момент я хочу вам сказать. В 3:30 в понедельник я буду проводить передачу, где я буду брать интервью у секретаря штата Орегон, который будет касаться процесса голосования. On this Monday at 3:30, I will have an interview with the Secretary of State of Oregon, who will tell us about the procedure, how to vote. Now, Scott, everything is yours. I don't even know if I wanted to ask you any more questions. If you wanted to, maybe as we move along, but at this moment, I'm going to give you, the only thing that you need to let me know is to make sure that you give me some space for the translation. And as soon as I'm done with my Russian translation of this sentence, you can jump in. И сразу же после того, как я закончу сейчас говорить по-русски, ты приступаешь к тому, что ты хочешь сказать. So go ahead, Scott. Welcome to the studio again. And by the way, I wanted to thank you, Slavic Family Radio, Slavic Family Media, Slavic Family Northwest Community Center. I wanted to thank you for giving us a chance to represent Gary Johnson campaign for the second time. And also, we know that Slavic Family as organization is not a subscriber or supporter, official supporter of Gary Johnson campaign. I just wanted to give this a disclaimer on this program. Я хочу сказать, что это радио не является официальной, как говорится, поддерживающей инстанцией компании Гэри Джонсона. And now, Scott, it's all yours. Scott, начинай. Vlad, thank you for welcoming me on the program. You're welcome. And I'd like to introduce myself to your listening and viewing audience. My name is Scott Scrimshaw. И я хочу представить себя тем людям, которые меня слушают. And I am the И меня state зовут Скотт director Скримша, и я являюсь директором орегоновской компании. for the Gary Johnson campaign. Президентской компании Гэри Джонсона. I want you all to bear in mind that I am not Governor Johnson. Я хочу, чтобы вы знали, что я не являюсь губернатором Джонсона. So I will speak to the best of my abilities. И я буду говорить, что самое лучшее, что я могу сказать. To represent his ideas. Чтобы представить его идеи. And to communicate. И чтобы вам рассказать. All the information that I have been gathering. Ту информацию, которую я собираю. Over the last several months. За последние несколько месяцев. And I am very glad that you mentioned. И я очень рад, что ты упомянул. That this is the radio station does not have a dog in this fight. И хорошо очень, что ты сказал, что у этой радиостанции нету никакого заинтересованности, чтобы продвигать именно эту компанию. I have been invited. Я был приглашен сюда. In the interest of public education and information. Для того, чтобы дать информацию общественности. So one of the things that we would, Vlad, I'm not aware of whether or not people can call in if they want to ask questions. I'm more than willing to take people's questions if they want to call in. It's very possible that they do. The only thing that I've never done the program like this, so I don't know how to handle it. Maybe give out your cell number and we'll go like, no. That's not going to be a good idea. Он спросил у меня, могут ли сюда звонить люди. Я сказал, что я передачи не вел по таким звонкам. Похоже, звонки уже какие-то поступают, но звонки мы принимать не будем. Заранее предупреждаю, потому что мы хотим конкретно сказать, на чем сосредотачивается эта компания. We wanted to demonstrate to you what this campaign is focusing on. And we will try to be brief and to the point, и мы будем стараться, чтобы четко все объяснить вам о том, что происходит. So, Scott, it's all yours. I may be asking you some questions, I hope you but will, I really want you to focus and tell us what's been happening
in this campaign, and we're going to be focusing on this campaign. We're not going to be focusing on the other two candidates for the Well, president. there's lots to be discussed, and I don't know if your listening audience is on Facebook, if you want to send a message via Facebook for your questions. I really want to engage you, the listening audience. Вы можете посылать вопросы через Facebook. Я хотел бы, чтобы, я говорю от ската, хотел бы, чтобы вы вовлечены были в эту кампанию, и чтобы вы задавали вопросы. Because I can speak upon many things, Потому что я могу говорить по многим вещам с вами. but I want to make sure that your questions are answered. Но я хотел бы, чтобы ваши вопросы были отвечены. So let's start off right now. The political world is upside down right now. Начнем с того, что политический мир сегодня находится вверх тормашками. And the political world is upside down И политический мир находится в состоянии вверх тормашек for two reasons. по двум причинам. Simultaneously, Одновременно WikiLeaks released a variety of materials linking to Hillary Clinton. WikiLeaks высвободили ряд материалов, которые касаются Хиллари Клинтон. And Donald Trump has just been discovered И Дональд Трамп также было установлено с ним, that there is an audio recording что существует какая-то запись, of him speaking very poorly звукозапись, которая касается того, что он очень плохо говорил about women. о женщинах. And it was a very misogynistic. И это It был was, очень такой как бы месседж, который очень обижает женщин. yeah. So why is this important? First of all, Почему это важно? the thing that I would like Первое. all of us to bear in mind Первое, что нам нужно, о чем нам нужно задуматься, is that we are not here to throw stones мы здесь не находимся для того, чтобы бросать камнями or to make someone look bad. и чтобы кто-то выглядел плохо. The Gary Johnson campaign Компания Гэри Джонсона is here to really talk about serious issues. для того, чтобы освещать определенные очень серьезные вопросы. And while America is distracted with emails and WikiLeaks and audio recordings, И в то время, когда Америка продолжает получать информацию через различные источники, как WikiLeaks, записи и так дальше, focusing on Trump and Clinton, фокусируясь на Трампе и Клинтон, Gary Johnson and Governor Weld have been going across the country. Гэри Джонсон и губернатор, well, by the way, we need to mention to them that both of these people are former governors for two terms. So let's put Я хотел бы сказать от себя, что эти оба человека, которые баллотируются в компании Гэри Джонсона, они оба были губернаторы двух разных штатов в течение 2 сроков. So we make mention of the events taking place not so that we can throw mud, Мы хотели бы осветить несколько событий, которые произошли, не для того, чтобы бросать на кого-то грязь, but these are matter-of-fact issues но это вопросы, которые на самом деле имеют место быть, that speak about character, которые говорят о качестве человека, underlying values, чтобы освещать ценности человека. and America is tired of scandal. И американцы, люди, живущие в Америке, устали от скандалов. We are tired of compromised candidates. Мы устали от того, что мы постоянно компрометируем, от того, что мы идем на компромиссы. And Gary Johnson and Bill Weld И Гэри Джонсон и Билл Уэлл, represent absolute integrity. они представляют абсолютно четкую, посвященную порядочность. Much has been made of the supposed. Much has been made about misspeakings, gaffes, Aleppo. Очень много было посвящено внимания тому, что Гэри Джонсон что-то не мог сказать про Алеппо и другие вещи. But if we're honest, Но если мы будем честны, you don't see Gary Johnson just making up an answer. Вы обратите внимание, что Гэри Джонсон не придумывает какие-то ответы. You don't see him lying through his teeth. Вы не видите, чтобы он где-то обманывал кого-то, To look better чтобы смотреться лучше. than who he is. He presents himself exactly as he is. Он представляет себя таким, какой он есть. If he doesn't know, he will say he doesn't know. Если он не знает, он говорит, что он не знает. He doesn't make things up and he doesn't lie about it.
Он не говорит о том, что что-то придумывает, и он не лжет ни о чем. So when was the last time you heard about a politician behaving like that? Когда вы слышали последний раз о политике, который себя так ведет? And remember, please, И запомните, пожалуйста. Gary Johnson doesn't get the national briefings. И обратите внимание, что у Гэри Джонсона нету таких национальных, каких-то общенациональных интервью по всей Америке. Yeah. Trump and Clinton get these national defense briefings. Gary Johnson goes to Google. В то время как Клинтон и Трамп, они получают, у них есть возможность, чтобы у них были дебаты или какие-то вопросы по национальной безопасности, то Гэри Джонсон обращается в Google. So let's put this in perspective, ladies and gentlemen. Давайте мы обратим внимание и поставим это в перспективу. You have a small party, the Libertarian Party. Есть очень небольшая партия, которая называется Либертарианская партия. It doesn't get the media coverage. У которой нету никакого покрытия средств массовой информации. It doesn't have the deep pockets. У которой нету никаких каких-то серьезных денег. The big money. Никаких больших денег нет. It doesn't have the power. Нету никакой силы серьезной. And yet Donald Trump and Hillary Clinton are both saying. И в то же время Дональд Трамп и Хиллари Клинтон говорят. They are both saying that we are somehow the Johnson-Weld ticket is a threat. И в то же время они говорят о том, что мы являемся угрозой для них. They view us as a threat to their success. Они считают, что мы являемся угрозой для их успеха. And that reveals the smoke and mirrors. Это называется тем, что является зажженным зеркалом. The illusion. Иллюзия. The Clinton campaign is far more fragile and delicate than people think. Компания, которая идет Хиллари Клинтон, она является намного более серьезно настроенной и разделенной, чем люди думают. And the same thing with the Trump campaign. И то же самое о кампании Трампа. So why is this? Почему это происходит? Let's take a look, ladies and gentlemen, at the two candidates on the Libertarian ticket. Давайте мы посмотрим, кто являются два кандидата от либертарианской партии. How is it that such a small party, почему это происходит, что такая небольшая партия, without the millions and millions of dollars, у которой нет этих миллионов долларов, or the big media, и у которой не освещается очень серьезно средствами массовой информации, or the pundits in the press, и у которой нету никаких своих людей в средствах массовой информации, в прессе? why are we causing so much trouble? Почему мы представляем собой какую-то особую угрозу? Because America is becoming aware. Потому что Америка начинает понимать, on the Libertarian ticket, что в либертарианском тикете you have two former governors. Есть два бывших губернатора штатов. Each one of these governors, каждый из этих губернаторов, were not only in office for the first term, они не только что были в офисе один срок, but they were also in office for a second term. Но они были в офисе два срока. The Johnson-Weld ticket represents former Republican governor, two former governor Republicans. Этот тикет представляет собой два бывших губернатора республиканца. So they were Republican governors, they are now libertarians, and they were Republicans. Они были республиканскими губернаторами, и они были республиканцами. In states very much like Oregon. И они были республиканцами в штатах, которые очень похожи на штат Орегон. These states, New Mexico for Governor Johnson. Нью-Мексико это было, что касается губернатора Джонсона. And Massachusetts for Governor Weld. И Массачусетс, что касается губернатора Уэлда. These were both very strong, heavily Democratic states. Эти оба штата являются очень серьезно настроены в отношении демократической партии. So you have at the time they were Republican governors. Обратите внимание на то, что в это время они были оба республиканскими представителями республиканской партии губернаторами. That the Democratic people и люди, которые являются представителями демократической партии in their states в этих штатах recognized something of value and substance. Представляли, что увидели в них, что в них существует какая-то ценность и существо. That they were willing что они могут сделать, to vote, что они могут голосовать for a member of the opposite party. За члена другой партии. So very much like Oregon. Oregon is a strong blue state.
То же самое, как в Орегоне. Орегон является голубым штатом. And suddenly, Или я бы сказал, демократическим штатом. and so Oregonians, Штат Орегон, в Орегоне. they're not happy with Trump. Люди в Орегоне недовольны Трампом. They're not really happy with Clinton. Они также недовольны Клинтон. And I think all of a sudden we are looking at two governors who know what it's like to govern in democratic states. И неожиданно у нас есть два бывших губернатора, которые знают, что такое руководить штатами, в которые демократичны. They have no drama, Нету никакой драмы у них, no scandal. нет скандалов, They have no baggage. у них нету никакого багажа. I have to stop you right here and just focus on this for 1 second. I'm not going to spend too much time on please this, do. but this is very important point you just brought. So I wanted to say to you, audience, я хочу обратиться к вам, те люди, которые слушают эту программу, that in the United States of America, pretty much ever since I've been living here, с того времени, сколько я здесь живу на протяжении 25 лет, we are looking for sensation. Мы смотрим, следим, чтобы какая-то сенсация происходила. If we don't have a sensation, we're not happy. Если сенсации нету, то мы недовольны. That might be nice for television, but it's not nice for presidential. So, I wanted to ask you, you have to ask yourself a question. Would you like to have in your family, where you live, a sensation that is ended up any type of scandal? I'm not going to pick on anyone, but any type of scandal or sensation that taking place in your family, would you like that? Would you be happy about that scandal or sensation that's happening all the time in your family? Would you like that? Ask yourself a question. Понравится ли вам, чтобы этот скандал и какая-то сенсация негативная проходила в вашей семье постоянно? Keep going. So Democrats in New Mexico, Демократы в Нью-Мексико, Democrats in Massachusetts, демократы в штате Массачусетс. and I would challenge you, Democrats in Oregon, И я хотел бы, что те демократы, которые слушают меня в штате Орегон, that you can reach across party lines ты можешь перейти границы партий and see what both the residents of New Mexico and the voters of Massachusetts, и можешь посмотреть, что происходило в Нью-Мексико и в Массачусетс. they saw something of character, something of substance in Bill Weld and in Gary Johnson. Они обратили внимание на характер в обоих губернаторов обоих штатов Джонсон и Уэлд. So, and I wanted to stop here for 1 second, 1 second here. Character. Does the integrity make any difference in your life when you deal with people? I wanted to ask you one more time. Does the character and integrity make any difference in your lives when you deal with people in anything? Является ли для вас важным, что у людей есть порядочность и серьезность характера, когда вы имеете с ними какие-то дела по любым вопросам? So, Vlad, character does matter. Скотт отвечает мне, что характер имеет значение. And I don't simply talk about character in the sense of not having a sensational headline. И я не говорю в том смысле, что речь идет о характере, что речь идет о какой-то сенсации. I'm talking about the integrity of the inner man. Я говорю о характере внутреннего человека. Our country is facing many problems. Наша страна сейчас сталкивается с рядом проблем and many issues. И очень много вопросов, задач. And so I think it's important that we recognize that we have two governors И очень важно, что у нас есть два губернатора, who are worth taking a chance on. у которых есть возможность, чтобы был шанс у них. Imagine that you were in New Mexico when Governor Johnson was running. Обратите внимание, подумайте о том, если вы находитесь в Нью-Мексико, когда губернатор Джонсон выдвигал свою кандидатуру. Or imagine you were a Democrat in Massachusetts when Bill Weld was running. И обратите внимание, если вы в Массачусетсе, когда Билл Уэлд выдвигал свою кандидатуру. By the way, Scott, I want to stop you and ask you a question, because many people probably did not hear you last time. You lived in New Mexico.
under Gary Johnson. When Gary Johnson was governor. I was there. Hold on a second, let me translate this. Я задаю вопрос Скотту, поскольку он в это время находился в штате Нью-Мексико, там жил, и тогда как раз Гэри Джонсон был губернатором этого штата. So he's going to tell us his experience living in New Mexico under the leadership of Gary Johnson. Он расскажет нам о том, как ему жилось в Нью-Мексико, когда там был Гэри Джонсон. So let me first of all finish the former thought. Okay. So these were Democratic people who were Democrats. Эти губернаторы, эти жители этих штатов, демократы, They had to make a choice. им нужно было сделать выбор. Do I vote for what I always have had? Нужно ли мне голосовать за то, что у меня всегда было? Or do I take a chance Или я пойду на какой-то риск, at the new face что будет какое-то новое лицо, that has no connection to my party? в которого нету никакой связи с моей партией? That's what the citizens of New Mexico and Massachusetts had to ask. И граждане этих двух штатов, Нью-Мексико и Массачусетс, это то, что они должны были задать вопрос. And these citizens said, I'm willing to take a chance on this man, Gary Johnson. I am willing to take a chance on this man, Bill Weld. И они сказали сами себе, что мы можем взять риск такой, чтобы голосовать за этих двух кандидатов в губернаторы в двух штатах. And as a result of these people breaking ranks, И в результате того, что эти люди, они порвали цепи, если это можно выразиться, going against the grain, swimming upstream, что они начали плыть против течения, they elected a Republican governor, они избрали губернаторов республиканцев, both Bill Weld and Gary Johnson. оба Гэри Джонсон и Билл Уэлд. And it changed their states. И это изменило их штаты. Prosperity, Изобилие, social safety nets, также безопасность, partnerships with the Catholic Church, партнерство с католической церковью, partnership with private industry, партнерство с частными предприятиями, the removal of obstacles to business, были барьеры устранены для бизнесов. the failure of education, of public education. Также были устранены проблемы с образованием. These things were taken, they were taken by the horns. Эти все вопросы были решены и эти взяты за рога. How about the collaboration with the regular church? When I said the Catholic Church, I was thinking specifically Massachusetts. The Catholic Church has a very big presence. Okay. Почему я сказал по поводу католической церкви? Потому что католическая церковь в штате Массачусетс очень серьезно представлена. But any faith community group, но все какие-то религиозные группы, if they are able to take on certain responsibilities, если эти группы брали на себя какую-то ответственность, that's called faith-based initiatives. это означает, что эти группы брали на себя какую-то инициативу для изменения жизни. And Governor Weld И губернатор Уэлд was very aware он был очень осведомлен хорошо, that the private religious community что частные религиозные общины can accomplish things могут что-то сделать, that the government cannot. что правительство не может. And what they demonstrated, what Weld demonstrated, И что было представлено там, is that he is willing to work with any group, any people, что он имеет возможность работать с любой группой, any idea с любой идеей, that pulls us together что соединяет нас вместе, to solve our problems. чтобы решать какие-то вопросы. I want you to think about this. Подумайте об этом. If Clinton is at a table, если Клинтон находится за столом, her reputation is so poor, что репутация у нее очень слабая, the anger towards her и что злоба против нее by the Republicans со стороны республиканцев is so great, так велика, we get nothing done. ничего не будет сделано. The Republicans won't work with the Democrats. Республиканцы не будут работать с демократами. The Democrats look at a Donald Trump. Демократы будут смотреть на Дональда Трампа. They shake their fist at a Donald Trump. И они будут поднимать кулак против Дональда Трампа. And history shows us И история показывает нам, the Republicans won't work with the Democrats, and the Democrats won't work with the Republicans. республиканцы не работают с демократами, демократы не работают с республиканцами. So it takes a certain type of personality И для этого требуется очень серьезная персона, especially at this moment, особенно в это время, to work
для того, чтобы работать with the difference of opinions, с различными взглядами, to bring the ideas to a table чтобы принести идеи к столу and tackle our problems. и решить эти проблемы. Clinton, the Congress won't work with the Clinton president, and the Congress will not work with the Trump president. Конгресс не будет работать с президентом Трампом и не будет работать с президентом Клинтон. But Gary Johnson and Bill Weld, Но Гэри Джонсон и Билл Уэлд, they have made it very clear. они очень четко сказали, They will work with Democrats, что они будут работать с демократами, they will work with Republicans, они будут работать с республиканцами, and they will work with libertarians. и они будут работать с либертарианцами. When they make their cabinet, when they form their administration, Когда они будут создавать администрацию, all they are looking for все, что они делают, are libertarian-minded это чтобы увидеть либертарианско настроенных people. людей. Can we stop? So let's talk about what is a libertarian. Yes, that's exactly what I want to talk about, because it is an essential issue, is to me comes down to the Constitution of the United States of America. Well, let's talk about... Hold on a second, let me translate. Речь идет о том, на чем создано это государство, это Конституция Соединенных Штатов. So, what do you want to talk about? Well, the Constitution is obviously the founding document of our country. Конституция является законодательным документом этой страны. So when we talk about libertarian, Когда мы говорим о либертарианцах, that is a word which many people don't understand. это слово, которое большинство людей не понимают. Okay. But if I were to say to you, it's time to balance the budget and get rid of the debt, Но если я скажу вам, что пришло время балансировать бюджет и чтобы освободиться от долгов, if I were to say it's time to end the wars in Afghanistan, и если я скажу, что нужно прекратить войну в Афганистане, if it's time to stop spying through the NSA, если я скажу, что нужно прекратить шпионство через NSA, both of those sets of ideas, эти обе идеи, balance the budget, балансировать бюджет, stop the wars, остановить войны, traditionally, stopping the war would be a Democrat viewpoint. Традиционно остановить войну это было бы сделано со стороны демократов. Balance the budget would be considered a Republican idea. Сбалансировать бюджет это является идеей республиканцев. The Libertarian Party, Либертарианская партия, as represented как она представляет, by Governor Gary Johnson, как она представлена Гэри Джонсон, губернатором Гэри Джонсон, and Governor Bill Weld, и губернатором Билл Уэлд, represents the best представляет самое лучшее of both of these worlds. этих двух сторон. The Republican and Democratic parties Республиканская демократическая партия have gone so far ушли так далеко away от того, from their original messages, от того, что первоначально они говорили. that the libertarians Либертарианцы now represent и сейчас представляют the best of both of these worlds. самое лучшее из этих двух миров. So that is important Это очень важно, because it takes a different mind потому что это делается совершенно другое сознание. Can you sit a little bit the way that people will be able to see you? Because normally when you're talking, you can move the microphone. Oh, absolutely. That way, and that way they will see you as well, not just me. Okay, I'm just talking. Yeah. All right, that's a good point. Yeah. We'll do that. Let me do this. Excuse Okay, me. you can audience. just move towards me, There we go. because that way they will see you as well. How's that? Yeah, I mean, I don't know, but I would assume that this is going to be better. Okay. So what we're talking about here, what we have laid the groundwork for. То, о чем я говорю, это то, что мы провели определенную подготовительную работу. What we have had То, что было у нас, has not worked. не работает. We see it in Oregon. Мы видим это в Орегоне, We see it across the country. мы видим это по всей стране. And we have to make the decision, much like the voters of Massachusetts. И нам предстоит сейчас принять решение, так как стояло перед теми, которые живут в штате Массачусетс, And the voters of New Mexico. и также гражданами штата Нью-Мексико, To make a change. чтобы совершить перемены. Clinton does not represent change. Trump does not represent change. Ни Клинтон, ни Трамп не представляют перемены. So what does change look like? Что такое изменение? I lived in New Mexico during the second term of Governor Johnson. Я жил в штате Нью-Мексико, когда был там второй срок у Гэри Джонсона. Second term.
And I lived in New Mexico after he left office. И я жил в Нью-Мексико после того, как он ушел в отставку. In my experience, I did not understand everything until actually I left New Mexico. Я не все не понимал до тех пор, пока я не уехал из Нью-Мексико. When I left New Mexico and I went to Washington and then here to Oregon. Когда я переехал в штат Нью-Мексико, сначала в Вашингтон, потом в Орегон. And things got a lot more complicated. И я увидел, что вещи намного более сложны здесь. Taxes. Налоги. Incorporation. Каким образом создавать бизнес? Business efforts. All of those things were different. They were more difficult. They were less streamlined. Намного более сложно здесь, потому что здесь не так все упрощено. A lot more obstacles. Намного больше различных препятствий стоит. And I didn't understand that because I was now in Oregon and now in Washington. И я не понимал этого, потому что я сначала был в Вашингтоне, потом в Орегоне. I was experiencing. И я испытывал the non-libertarian нелибертарианский подход, идея of the Washington state governor and the Oregon state governor. Почему так происходит в штате Орегон и в штате Вашингтон? It's a completely different mindset. Это совершенно другая система мышления. So what did I experience in New Mexico? Что я видел в Нью-Мексико? Well, my business in New Mexico, I had a delivery and driving and catering business. У меня был бизнес, кейтеринг бизнес, delivery and driving, то есть доставка продуктов. I had a business center with a post office. У меня был бизнес-центр с почтовым отделением. An organic grocery store or market, a small market. А также магазин органических товаров, органики. So I was able to start my businesses, but in order for my businesses to grow, я начал свои бизнесы, но для того, чтобы мои бизнесы развивались, I needed a favorable climate. Должен быть благоприятный климат. So because I did deliveries, потому что я занимался доставкой, I directly benefited. Я сам получил бенефиты. By Gary Johnson spending, I don't know how many millions and millions of dollars on repairing roads, on changing the way the freeways went through the state. Что Гэри Джонсон ремонтировал дороги. И от этого очень серьезно повлияло на мой достаточный бизнес. He understood the importance of commerce, of trade, of transportation. Он очень серьезно понимал, что значит, как важно заниматься коммерцией и транспортировкой. So think about living in Portland. Подумайте о том, что вы живете в Портленде. You have a wonderful restaurant or you have a nice market that you like to go to. Здесь очень хорошие есть рестораны или какой-то рынок, куда вы хотите пойти. But you have to go through potholes. Но вы должны ехать по дорогам, с которых есть дырки в этих дорогах. Congested neighborhoods. В которые, когда вы попадаете в серьезные пробки в трафике. And traffic. So if we were to remove those obstacles, the congestion, remove the barriers. Если мы устраним эти барьеры, more people would go to that market. Больше людей будет приходить на этот рынок. More people would go to that diner. Но больше людей будет проходить для того, чтобы в эти рестораны. And that's what Gary Johnson did in New Mexico. И это то, что Гэри Джонсон сделал в Нью-Мексико. He improved the main arteries, the roadways. Он улучшил основные дороги. That enabled smaller and further markets. И для того, чтобы оптимизировать рынки, которые там существовали, smaller communities. И дальше достичь более малых общин, городков. It became easier. И стало это легче. To get goods and services in the smaller town. Для того, чтобы обеспечивать какими-то товарами более маленькие городки. Or for the smaller town to come to the bigger city. И для того, чтобы с малых городков приезжать в более большие города. He created a certainty, a consistency. И он создал благоприятную обстановку, какую-то определенность. And those monies were spent. И эти деньги были использованы. Without putting the state in debt. Без того, чтобы этот штат входил в дополнительный долг. Think about that. Подумайте об этом. When a state is in debt, you have to service that debt. Если штат находится в долгу, то вы должны этот долг оплачивать.
Because of that debt, you cannot put money towards maybe a project over here or a project over there. И если у тебя этот долг растет, то не можешь ты заниматься какими-то другими проектами. If you don't mind, try to be brief to the point, because I wanted to ask you some tough questions. Okay. So the point being is in New Mexico, Gary Johnson created a very good climate for business. В штате Нью-Мексико Гэри Джонсон создал очень благоприятный климат для бизнесов. He understood the importance of transportation. Он очень серьезно понимал необходимость транспортировки грузов. He understood the importance of education. Он также понимал очень серьезно, какую роль играет образование. And I experienced firsthand what he did for the New Mexico schools. И я сам серьезно испытывал на себе, что Гэри Джонсон сделал для школ в Нью-Мексико. Gary Johnson wanted to create a voucher system. Он хотел создать ваучерную систему, that would allow people to put their students, their children, которая бы позволяла детям ходить в школы, in any school of their choice. В любые школы, которые они хотят. It was modeled somewhat like the American GI Bill. Это что-то напоминает то, что называется GI Bill. In the GI Bill, you get a voucher. В GI Bill у тебя был ваучер. You can take that money and you can go to any school that you wish. У тебя есть деньги, и ты можешь пойти в любую школу, куда ты хочешь. But because the legislature, но поскольку законодательные органы in New Mexico, в Нью-Мексико didn't want the voucher system, не хотели, чтобы была создана ваучерная система, Gary Johnson changed the approach. Гэри Джонсон изменил подход. And he created or put into effect the charter school movement. И он создал так называемую чартерную систему образования. These are public schools. Это являются общественными школами. That are heavily, they're parent co-ops. Которые являются так называемыми кооперативами родителей. Heavy parental involvement. Когда родители серьезно вовлечены в образование. Parents identifying needs of their children. Когда родители определяют нужды своих детей. And parents who public school A is doing poorly, but because their child lives in school district A. И поскольку если одна школа не подходит, и в этом конкретном каком-то регионе, they're stuck. То они должны туда ходить. Not so with charter schools. Но в charter schools по-другому. So a charter school is a public school. Charter school является общественной школой. Has to meet state standards. Которая должна соответствовать стандартам штата. But parents, но родители, identifying needs, определяют нужды, or having a sense of vision, или у них есть какое-то видение, would create the schools to have certain aspects, certain flavors, certain angles. Чтобы в школах создавался какая-то определенная атмосфера или какие-то определенные моменты были в этой школе. And what that со спецификой. So specifically, my daughter went to the Santa Fe School of the Arts. Например, моя дочь ходила в Санта-Фе школу искусств. And that school of the arts did not exist. И эта школа искусств, она не существовала. Until Gary Johnson. До тех пор, пока Гэри Джонсон created the policies. Не создал политику. That would allow them. Которая позволила to come into existence. Этим школам существовать. So Johnson created the policies. The parents said yes. Джонсон создал политику. Родители сказали да. The parents say, I want to have a liberal arts focus with dance and music. Была возможность, чтобы создавались школы для танцев, искусств, музыки. The state standard says you have to have math, you have to have science. Стандарт штата говорил о том, что должна быть существовать наука, математика. The school makes sure that those points are covered. И школа должна была отвечать за то, чтобы эти моменты были освещены. And then the values of the parents. И что ценность родителей. Create the curriculum. Ценности родителей создают список предметов. For things that are important to them, music, которые art, важны для них. Музыка, искусство, mechanics shop, механические вопросы, автомеханика, vocational learning, какие-то другие профессии. So every school, каждая школа, every school district, в любой школьном подразделении, had competition, существовала конкуренция and choice.
и выбор. And that enabled the parents to feel much better И это дало возможность родителям, чтобы они чувствовали себя намного лучше about the education their children were receiving. по отношению образования, которое дети их получали. Because if I'm in a bad neighborhood И если я нахожусь в неблагополучном районе, and my local public school и в моей местной школе is not performing well, не делает то, что надо, I know I don't have to put my student in that school. и я знаю, что я не должен своего дочь или сына отдавать в эту школу. I can live in any part of that city, Я могу жить в любом районе этого города, and my child can go to to a charter school. и мой ребенок может пойти в чартер-школу. You're not locked in New Mexico. You were not locked into a particular district. В Нью-Мексико ты не должен находиться в рамках какого-то конкретного школьного дистрикта, A particular school. какой-то определенной школы. And so my children, they went to Turquoise Trail Elementary School. Scott, listen, I need to ask you a tough question. Well, these are important for your listening audience. If Yeah. you're concerned about education for your children, the charter school movement is an excellent way to give yourself choice. То, что он говорит про чартерные школы, это дает возможность вашим детям, чтобы у вас был выбор. I'm trying to introduce you Я даю возможность вам представить to the possibilities возможности, that these two governors которые эти два губернатора can create for our educational могут system. создать для нашей системы образования. So it's no small thing. Это немалая вещь. It's not as juicy as Donald Trump, Это не является таким каким-то соком, который идет от Дональда Трампа. but it hits us right where we live. Но это достигает нам, где мы живете. So what are your questions? Yes, the tough questions. First of all, one thing that I don't want to miss this. If people wanted to reach out to you personally, not to me, to you on this campaign, as a Oregon director of this campaign, can they call you? Can they reach Yes. you on the Facebook On or whatever? Facebook, there is Oregon for Gary Johnson on Facebook. Okay, запомните Oregon for Gary Johnson on Facebook, There's Portland for Gary Johnson. Portland for Gary Johnson, There's on Facebook also, right? Coos Bay for Gary Johnson. Coos Bay for Gary Johnson. Corvallis for Gary Johnson Okay, Corvallis for Gary on Johnson. Facebook. Okay, There's also johnsonweld.com. So Gary Johnson, Bill Weld. johnsonweld.com. Johnson Weld. Weld, я думаю, что Johnson все знают, как пишется. Weld я вам сейчас скажу. W-E-L-D. Correct. johnsonweld.com. Значит, это компания. Then the next they wanna question call is, me, can they call you? I Give would you a phone number? absolutely please. You have my permission to call me at 541 Okay, go ahead. 399 0195. I'm not translating this in Russian because you're not going to be speaking to people in Russian, and I'm not going to be translating for you. So 541 399 0195. A courteous phone call, a genuine question, the spirit of wanting to know more. Я прошу, чтобы эти звонки были такими порядочными, чтобы не было каких-то атак. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, то звоните по этому телефону. Но, опять-таки, вы будете с ними разговаривать по-английски. Я в переводчиках здесь не буду. Вы будете говорить с ним по-английски напрямую, звонить ему. I just said to them that they're going to be talking to you in English only. I will not be translating the conversation. No. And I will not be participating in the conversation. The next thing is, for me as an insurance agent, independent insurance agent, representing many companies and working with the team of advisors in different fields, not only in the insurance field, I wanted to give you my phone number, 503-839-9614. 503-839-9614. We also cover very unique retirement plans as well. Мы также покрываем какие-то пенсионные планы. Если у нас есть вопросы, у нас есть выход на любые виды страхования и защиты семей от того, что вы не думаете, что произойдет. 503-839-9614, 503-839-9614 is my phone number. The next tough question for you. Следующий вопрос. This is going to be a real tough question. Okay. Это будет очень сложный вопрос для тебя. So this question will go like this. How do you explain the fact that Gary Johnson has been making so many mistakes or not knowing the situations that's been going on in Syria, North Korea, and all these different things that That's he was not aware of.
Чем ты можешь объяснить тот факт, что Гэри Джонсон не смог ответить на какие-то вопросы, которые касаются Северной Кореи, Сирии и так дальше? Well, I will answer like Gary Johnson has answered. Я отвечу так, как Гэри Джонсон ответил. He fumbles with words at times. We talked about this last time. Да, мы говорили об этом в прошлый раз. Он очень часто запинается в словах. I think it's funny. People think Christian people, churches, христиане и люди в церквях sometimes refer to Donald Trump as Cyrus. Они почему называют Дональда Трампа Сайрус. The pagan king that God used to help Israel. Это то, что является царем, который освободил Израиль. First of all, that's not how you do your theology. That is not how you figure out your doctrine. Это не так, как ты занимаешься теологией, это не так, как ты создаешь свою доктрину. But if you want to make similarities, но если ты хочешь создать какое-то похожее здесь, Gary Johnson is very much like Moses. Гэри Джонсон является Моисеем. Remember in Exodus 4, знаете то, что в Исходе 4 глава? Moses said before God, I'm not a good speaker, my tongue gets tied. Моисей сказал, что он не очень хороший спикер, и у него с языком не все в порядке. And so God gave him Aaron. И Бог дал ему Аарона. I really want to emphasize that Governor Johnson may have difficulty at times speaking. Может быть, у Гэри Джонсона есть какие-то проблемы с речью. But it's not because he lacks intelligence. Но это не потому, что у него есть проблемы с головой. If you remember on the Aleppo incident, если вы обратите внимание на то, что касается Алеппо, инцидентов, he understood completely what was taking place in Syria. Он абсолютно четко понимал, что происходит в Сирии. He understood the dynamics. Он понимал абсолютно четко, что там происходит, и всю динамику. He understood what got us in that situation in the first place. Он понимал, что нас вовлекло в эту ситуацию в самом начале. And that was Secretary of State Clinton's foreign policy that got us there. Это была политика секретаря Клинтон, почему мы туда вовлечены были. 4 minutes. Okay, so Gary Johnson says, I may make mistakes dotting the I and crossing the T's. Я не делаю ошибки в то, что называется пересекать какую-то четкость, все говорить с абсолютной четкостью. But my assessment Но моя оценка of the problem ситуации is absolutely correct. It's regime change. All of our problems are from regime change. Эта проблема связана с тем, что мы захотели поменять режим. So Clinton may know how to exactly on a map where to find Aleppo. Клинтон, может быть, знает, где найти Алеппо. That's because she bombed the daylights out of it. Потому что благодаря ей была полная бомбардировка этого города. Yeah, I think the importance there is that Johnson understood what was taking place in Syria. He may have had a moment, for example, with the Aleppo, or even talking about North Korea. Gary Johnson has been speaking about North Korea for at least the last year. Гэри Джонсон говорит о Северной Корее на протяжении последнего года. And he has come out, if you look at interviews with the Los Angeles Times. Если вы посмотрите интервью Los Angeles Times, even as late as August, если за последнее время, he has said his concern. У него был очень серьезный вопрос. It's not ISIS, it's North Korea with getting a nuclear bomb and missiles that can launch it. Это не ISIS, а это Северная Корея. Next question I want to have, because this is very important for us to know. How many newspapers endorsed Gary Johnson as a president? How many papers endorse Clinton? How many papers endorse Trump? Сколько газет дали одобрение этим трем кандидатам в президенты? And by the way, Gary Johnson is running right now about what, 7-8%? Oh, we'll get better. He's now at about 11%. Сейчас in Гэри Oregon. Джонсон где-то в Орегоне находится в 11%. Передача будет скоро. 25% in. We're running very close, very quickly. We have very limited time, 2 minutes. So, what was your question? The question is, how many newspapers endorse? There have been 6
regional newspapers that have endorsed Gary Johnson. 6 газет Union региональных. Leader? We don't have the time to list So them all. the Chicago Tribune was the most recent. That is huge. So there are 6 endorsements for Gary Johnson, the regional papers. 6 различных региональных газет утвердили Гэри Джонсона. Клинтон. 0 for Trump. Трампа ни одного газета не 0. утвердила. Clinton has had some national endorsements. У Клинтона есть национальные. The national dailies like New York Times. New York Times. So, but the thing that to remember is the regional paper. Нужно подумать о том, что региональные газеты, They have the pulse of the people. у них пульс людей находится под контролем. The regional papers are more in touch. Региональные газеты находятся в большей связи с людьми. The regional papers say yes, Gary Johnson. И региональные газеты говорят да, Гэри Джонсон. Okay, I think we need to kind of wrap it up. Okay. Мы должны закругляться сейчас. I think it was again a very dynamic interview. We could talk for hours. I know, but we don't have hours. And I'm sorry. Please go to Johnson Weld, JOHNSONWELD.com, and look at the positions, look at the information. Идите на этот веб-сайт и можете посмотреть, какие позиции, какая информация. Wikipedia has all the endorsements. В Википедии все есть. We have to wrap it up. Okay. Thank you all very much. Thank you, Vlad. Благодарим. Thank you very much.